Marakkanam, a coastal village in Viluppuram district, was drastically affected by floods of November 2015. The major source of livelihood for the people in Marakkanam is salt production. More than 3,000 farmers are indulged in this profession. However, as the production of salt in our country is controlled by the union government, the state government did not provide any form of relief to the salt producers and the salt laborers. கலெக்டர் மாவட்டம் சொன்னோம். அவங்க சொல்கிறாங்க வெள்ளம் வந்து வடிஞ்சிருது. வெள்ள தண்ணி 2 நாளைக்கு இருக்கணும். அப்போ தான் பாதிப்பு. இல்லைன்னா பாதிப்பு கவர்மெண்ட் கணக்கு எடுக்க மாட்டாங்க. அப்படியாங்க? அதெல்லாம் விழுப்புரம் மாவட்டம் கிடையாது. அவங்க 4 டிஸ்ட்ரிக்ட் தான். மெட்ராஸ், திருவள்ளூர், கடலூர், காஞ்சிபுரம். தூத்துக்குடி எடுக்கலாம். தூத்துக்குடி நிறைய லாஸ். அதே எடுக்கலாம் அவங்க. சால்ட் பேசி இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏரியா. எங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எந்த விதமான உதவிகள் கிடையாது. Apart from the salt producers, the salt laborers were affected too. They had to manually clean the salt pans, which were waterlogged due to the floods. மழை பெஞ்சுனா உப்பு வாராது. 3 நாளைக்கு 4 நாள் சென்று தான் பாத்தியா வாரும். தண்ணி வச்சுக்கணும், உப்பு தண்ணி போர் போட்டு உப்பு வாருவோம். அப்படியாக்கா? இப்போ மழை பெஞ்சது இல்லை, இப்போ எப்படிக்கா எவ்வளோக்கா நஷ்டம்? எம்மா தான் நஷ்டமா, அதாவது அம்பாரம் போயிடுச்சுமா பூரா. ஒன்றுமே எங்களுக்குலாம் தரலமா எதுவுமே. அப்படியா? தண்ணி வேற அடிச்சுன்னு வந்து வெள்ளம் ரொம்பிடுச்சு. வண்டி மண்ணு போட்டு வாரிங்க வந்தோம். எல்லாமே நஷ்டமா. We need a separate salt commission to be set up in Tamil Nadu to look into the damages suffered by the salt producers and the laborers.